using Laplace transform, determine the response of the system described by the equation d square y of t by dt square plus 4 times dy of t by dt plus 3y of t, which is equal to dx of t by dt plus 2 into x of t. Find the transfer function and impulse response. So இதான் நம்மளோட question. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த questionல, we are going to see what is given the differential equation d square y of t by dt square plus 4 times dy of t by dt plus 3 times y of t is equal to dx of t by dt plus 2 times x of t. This is the question. Now what we will do, we will take Laplace transform on both sides. Take Laplace transform on both the sides. So Laplace transform எடுத்தோம்னா L of y double dash of t, அதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் நமக்கு, s square into y of s minus s into y of 0 minus y dash of 0. இதுதான் d square y of t by dt square ஓட Laplace transform plus 4 times L of y dash of t, அதோட Laplace transform வந்து s into y of s minus y of 0 plus 3 times L of y of t வந்து capital Y of s, which is equal to d by dt of x of t என்ன ஆகும், s into capital X of s minus x of 0 plus 2 times L of x of t வந்து capital X of s அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து it is coming through the formula, right? Now to find the transfer function, we will neglect the initial conditions. அதாவது இதில் இருக்க initial conditionலாம் வந்து நம்ம neglect பண்ண போகிறோம். That means y of 0 y dash of 0லாம் வந்து நம்ம 0ன்னு எடுத்துப்போம். So that is the meaning. So இந்த இடத்துல இந்த term x of 0 இது எல்லாமே வந்து 0ன்னு ஆகுன்றதால s square into y of s plus 4 times s into y of s plus 3 times y of s is equal to s into x of s plus 2 times x of s. So இதிலிருந்து y of sலாம் காமனாக எடுத்துடலாம் இல்லையா. So we'll have a square plus 4s plus 3 is equal to, இதிலிருந்து x of s வந்து காமனாக எடுத்துருங்க. So we'll have x of s into s plus 2. So இதில் இருந்து we'll get h of s, which is the system transfer function, which is nothing but y of s by x of s. So இந்த இடத்துல நம்ம இந்த x of s வந்து இந்த டினாமினேட்டருக்கு நம்ம புல் பண்ணுறோம் y of s சைடு. இந்த டேர்ம் இந்த s ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4s ப்ளஸ் 3 வந்து இந்த சைடோட டினாமினேட்டருக்கு புல் பண்ணுங்க. ஸோ I'm just pulling this side, I'm just pulling this side. Okay, so that is how we are getting like this. I hope this is clear for you. And then so this is the system transfer function. Okay, so for impulse response, we have x of t equal to delta of t. This is the formula. Therefore you take Laplace transform of x of t, which is nothing but capital F x of s. So in the L of delta of t Laplace transform எடுத்தா it is nothing but 1. So நம்மளுக்கு இதிலிருந்து என்ன கிடைக்குது, capital X of s is equal to 1 அப்படின்னு எழுதுறோம். இதுதான் impulse response. Therefore நம்மளுக்கு என்ன ஆக்சுவலாக தேவைன்னா h of s வந்து இந்த இடத்துல இப்போ என்ன ஆகும்னா it is nothing but y of s by 1, which is y of s. So that is nothing but s plus 2 by s square plus 4s plus 3. ஸோ நம்மளுக்கு h of s வந்து இப்படி கிடைக்குது, s plus 2 by s square plus 4s plus 3. ஓகேவா. now டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். s square plus 4s plus 3 வந்து s plus 1 into s plus 3ன்னு எழுதலாம். we are just factorizing it. ஸோ திரும்ப நம்ம இந்த s plus 2 by s plus 1 into s plus 3 எப்படி எழுதலாம்னா, you can just make use of partial fraction. So a by s plus 1 plus b by s plus 3ன்னு எழுதலாம். ஸோ partial fraction யூஸ் பண்ணிங்கன்னா s வந்து -1 போட்டிங்கன்னா we will use the cover up method.
ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஏவோட வேல்யூ வந்து -1 + 2 by -1 + 3 because we are covering s plus 1, so it will be 1 by 2. And what about s equal to -3? b என்ன ஆகும், it will be -3 + 2 by -3 + 1 இல்லையா. so it will be -1 by -2 which is going to be 1/2. so நம்மளுக்கு வந்து a and b values கிடைக்குது. a வேல்யூ வந்து 1/2, b ஓட வேல்யூ வந்து 1/2 தான். இப்போது h of s எப்படி எழுதலாம், இப்போது a வந்து 1/2 by s plus 1, b வந்து 1/2 by s plus 3 அப்படின்னு எழுதுவோம். கரெக்டாக. now taking inverse Laplace transform on both sides, இதுக்கு inverse Laplace transform எடுத்தால் என்ன வரும், we will get the impulse response. The impulse response is small h of t is equal to 1/2 into L inverse இதுக்கு எடுக்கணும், அதே மாதிரி இதுக்கும் L inverse எடுக்கணும். ஸோ இது புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ், h of t is equal to 1/2. இது வந்து e power minus t இதோட ஃபார்முலா. ஏன்னா e power minus 80 வந்து 1/s plus c into of course your unit step function u of t plus 1/2 into e power -3 into u of t. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர், அதாவது இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்.